Good morning everyone. I welcome all of you in today's lesson. In today's lesson we learn about regular verb conjugation in German language. Let's see. Lernen. Lernen means to learn. So most of the German verbs end with en at the end. And we change verb as per the subject. Like in English what we do is lernen means to learn. I learn and he learns. एंड इन हिंदी में हम क्या करते हैं लर्नर मीन्स पढ़ना एंड मोस्ट ऑफ द हिंदी वर्ब्स एंड विद न एंड वी रिमूव न एंड एड ता ती ते एज पर द सब्जेक्ट लाइक मैं पढ़ता हूँ वो पढ़ती है हम पढ़ते हैं तो दैट्स कॉल्ड वर्ब कॉन्जुगेशन एज पर द सब्जेक्ट लाइक इन हिंदी भी से मैं पढ़ता हूँ वो पढ़ती है तो सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब को चेंज कर दिया इंग्लिश आई लर्न ही लर्न्स वी एड एस और एस ही शी इट के साथ तो इन जर्मन द रूल वी फॉलो लाइक इन हिंदी वट वी डू द वर्ब इज लर्नन वी रिमूव ई एन वी रिमूव दिस ई एन एंड चेंज एज पर द सब्जेक्ट लाइक विद इश वी एड ई with do we add st, with rcs we add t, with wear same as it is lernen, and ear t zzt. So ish become learner, do learnst st, rcs learned, and wear same lernen, learnt, learn. Like this. Let's see with some more examples, some more verbs. The rule is remove en, add e, st, t, same as it is t. Ish, learner, do, st, learnst, rcs, t, learnt, lernen, learnt, learn. Wohnen, to live, ish wohne, du wohnst, rcs, want, wir wohnen, ihr wohnt, sie wohnen. Kommen, to come, ich komme, du kommst, rcs kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Spielen, to play, Spieler, spielst, spielt, spielen, spielt, spielen. Mache, magst, remove en, same rule. Markt, machen, markt, machen. So rule is same with ish, e for regular verbs and more than 90% verbs are regular verb in German. E, st, t, same, and a t. Remove en. And there are some more rule for some of the verb like those verb which end as double s beta sign, yeah, set and z. After removing en, they take t ending with do. So do में जहाँ हम st लगा रहे थे, यहाँ हम t लगाएंगे सिर्फ. Ich heiße, heißt, heißt, then this and this is same. In this case, heißen, pflanzen, pflanze, pflanzt. So if the regular verb end with, in English we say z, beta sign, double s, s, so we are not going to add st with do, we are going to add only t. So in this case, do and rgs become same. Let's see one more exceptions in this. If the verb end with, after removing en, end with d or t, we put an extra e with do, findest, with rgs e, wear, with here also with t, finden. Arbeiter, arbeitest, extra e, arbeitet, extra e, arbeiten, entworten, entworte, entwortest, votet. So in this video we learn about regular verb conjugation. If you have any doubt, any concern, just write us below. Have a nice day.